بسم الله الرحمن الرحیم. د هاوس اف وزډم د طرفه زیم غنی خان او نن زمونږه ټاپک دی انټروډکشن ټو بایولوژي. بایولوژي ډیفینیشن دا دی چې اټ از د سټډي اف لایف. بایولوژي چې دا د ژوند سټډي ده یا د لیوینګ تھنګ سټډي ده. بایولوژي چې دا د ساينس یو برانچ دی چې په هغې کې مونږه د لایف او یا د لیوینګ تھنګ سټډي کوو، دې ته مونږ بایولوژي وایو. د ټول نه اول مونږ لا د ساينس په باره کې معلومات حاصلول پکار دي چې ساينس څه شی دی. راځئ چې اول د ساينس په باره کې خبرې وکړو چې ساينس څه شی دی. ساينس د ساينس دا ټکی چې دی دا ډیرایوډ شوی دی. د ټرم science comes from the Latin word scientia, which mean knowledge. The term science comes from the Latin word scientia, which means knowledge. The science دا ټکی چې دی دا راوتی دی د لاتینۍ ژبې د یو ټکي نه چې هغه ټکی ساینشیا په اصل کې و او د دغې ساینشیا مطلب دی د دې معنی وا نالج، علم. د ساینس ډیفینیشن به زموږ سره داسې شي چې نالج which is obtained through observation and experiment. Knowledge which is obtained through observation and experiment. هغه علم چې هغه مونږ حاصلو د ابزرویشن او د ایکسپریمنٹ د مشاهدې او د تجرباتو په ذریعه سره چې مونږ کم علم حاصلو دې ته ساينس ویل کیږي. بل ډیفینیشن د ساينس چې دی هغه داسې دی: د سټډي اف نیچر. study of nature is called science. د نیچر په باره کې یا د نیچر سټډي کول او په نیچر کې چې څه دي د دې ټول سټډي کول دې ته ساينس ویل کیږي. نن زمونږه ټاپک دی انټروډکشن ټو بایولوژي چې بایولوژي څه شی دی. راځئ چې نن مونږه خپل ټاپک چې دی هغه لکوټه ډیسکس کو چې بایولوژي څه شی دی. بایولوژي The word biology is derived from two Greek words. The one is bio, which mean life, and the other one is logos, which mean to study. Biology is derived from two Greek words, bio mean life and logos which means to study. Biology چې دا derived شوی د دوو Greek words نه. یو دی bio، د bio مطلب دی life ژوند، او بل دی logos. د logos مطلب دی study کول. نو د بایولوژي ډیفینیشن داسې شو چې د ژوند په باره کې سټډي کول د ساينس د برانچ ته مونږه بایولوژي وته وایو.
نو د دې نه وسه د بایولوژي ډیفینیشن چې دی هغه په داسې طریقې سره بیا دی چې بایولوژي is the branch of science which deal with the study of life or living organism. بایولوژي چې دی دا د ساينس هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږه د لایف یا د لیوینګ تھنګ په باره کې مونږه سټډي کوو. بایولوژي چې دی د دې فردر بیا نور سپیشلایز سبجیکټ چې دی هغې ته د دې ډیویژن شوی دی دا فردر ډیوایډ شوی دی هغې ته برانچز اف بایولوژي ورته ویلی کېږي. په دغه برانچز اف بایولوژي کې زموږ سره 3 مین برانچز دي د بایولوژي. نو راځئ چې اوس مین برانچز د بایولوژي مونږ سټډي کوو د هغې انټروډکشن وکړو چې آیا هغه څه دي. برانچز اف بایولوژي branches of biology. There are 3 main branches or 3 main divisions of biology. Or branches of biology. The one is botany. The first one is botany. The second one is zoology, and the third one is microbiology. د بایولوژي خو ډېر شی برانچز دي خو په دغه برانچز کې د ټولو نه مین برانچز چې دی هغه 3 دي. یو چې دی هغه باټني دی، دویم زوالوجي دی او دریم مایکروبایولوژي دی. باټني څه شی دی؟ باټني چې دی اټ از د سټډي اف پلانټ. باټني د بایولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې مونږه د پلانټس په باره کې سټډي کوو. یا د پلانټ سټډیز چې مونږه د بایولوژي په کم برانچ کې کوو نو هغې ته باټني ویلی کېږي. بل دی زوالوجي. اټ از د سټډي of animals. وس زوالوجي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږ د انیملز په باره کې سټډي کوو. یا د بایولوژي هغه برانچ چې په هغې کې مونږ انیمل سټډي کوو نو دغې برانچ سره بایولوژي زوالوجي ویلی کېږي. دریم زمونږ سره دی مایکروبایولوژي. It is the study of microorganism. For example, viruses, bacteria, and microfungi. Microbiology, it is the study of microorganisms. For example, viruses, bacteria, and microfungi. Microbiology چې ده دا د مایکرو ارګانیزم سټډي ده. لکه مایکرو ارګانیزم
مثال په تور باندې وایرس شو، بیکټیریا شو او مایکروسکوپیک فنجای پکې دي. مایکرو فنجای وته ویل کېږي. اوس د مایکرو ارګانیزم وایي ستا. نو مایکرو ارګانیزم هغه ارګانیزم دی چې هغه په نیکټ آی سره په نظر نه راځي. دا ډیفینیشن هم ځان سره تاسو ولیکئ. مایکرو ارګانیزم those organism which cannot be seen through naked eye. هغه ارګانیزم چې هغه مونږه په نیکډ آی سره په عام سترګې سره مونږ هغه نشو لیدی، نو دغه ارګانیزم ته مایکرو ارګانیزم وایي. بل ډیفینیشن د مایکرو ارګانیزم داسې دی چې those organism which are only seen through microscope. هغه ارګانیزم چې هغه مونږ په مایکروسکوپ سره لیدلی شو، نو دغه ارګانیزم ته مایکرو ارګانیزم ویل کېږي. نن زمونږ ټاپک د دې ځای پورې و. سبا نه به بیا نور ادر برانچز اف بایولوژي چې دی هغه به انشاءالله مونږ بیا سټډي کوو. تھینک یو.